Everybody's ready? And also we are chatting. All the time I'm saying things. Maybe if you become bored, please to ask something questions, okay? And also when we start this, it is very important to contemplate and to analyze again and again. Really, for example, what is the cause of the happiness? Например, что такое причина счастья? What is really cause of the suffering? Что действительно является причиной страданий? To check out Просто проверять ourselves. Самих себя. Very important. Это очень важно. Look, next verse. И давайте посмотрим на следующий. Next verse is 13, yes? It said that karma folk devoted to the goddess enjoy the meaningless asceticism of being cut and bound. Why am I so timid on the path of the freedom? Итак, 13-я шлока. Аскеты Карната и сыновья богини Кали понапрасну предают свое тело огню и мечу. Так неужели не хватит мужества у меня, устремленного к пробуждению? That means, это означает Карнаты, аскеты Карната. This is like kind of Veda tradition. Это ведическая традиция. Veda, you know, is like a kind of Indians. Это индийская, culture. Это индийская духовная традиция, культура. And that means. И это означает. And Shiva. Что Шива. He has wife. Имеет жену. Her name is. Ее зовут. Umandeva. Uma. Умадева. She is so beautiful. Она такая красивая. Someone's like wanted to like this. Wanted like her. Многие хотели бы такую жену красивую. And also, for example, in the Shiva, например, Шива, he carry one katanga. У него в руке катанга. At the top of there's 3 knives. И там 3 зубец. And if you jump in top of there, и если вы прыгнете наверх, you kill yourself. Сразу себя убьете. And then you can get the god dress of the Uma. И тогда можете забрать себе Уму. And they do. И так sometimes they kill themselves. Иногда они убивали друг друга. And sometimes иногда they make the fire. Иногда они делали большой костер. For example, front. Например, спереди. 4 directions make fire. В 4 направлениях огонь. And then sun. И затем солнце. And then they burn themselves. И они себя сжигали. In order to get this lady. Для того, чтобы получить эту даму. If you get this lady, и если вы получаете and then you become pure land of the Shiva. То тогда тут же попадаете в чистую землю Шивы. Like this kind of. Вот так. So many there is. Вот много таких. Traditions. Традиций. Why they do that? Почему они это делают? Because of the happiness. Из-за счастья. But reality is we don't know really. Но в реальности мы не знаем. And it is really can get some happiness or not. Можно от этого получить счастье или нет? We don't know really after you died. Мы не знаем после того, как мы You get this lady or not. Получаем мы эту даму или нет? But these kind of small things doing such things. Ну вот из-за этих маленьких вещей делают такие огромные. But now we are practice anger, compassion. How to practice patience. Практикуем терпение, and control the anger, когда мы контролируем гнев, and then it's like to doing the more positive things. Делаем позитивные вещи. It's related to the compassion. Это все соотносится с состраданием. It's direct to maturations there. И, конечно же, всему этому наступает Really? Правда? I would to say is if we can practice compassion. Если мы можем практиковать сострадание. Right now. Прямо сейчас. It's a result sometimes immediately there. Результат иногда бывает сразу же. Почему?
For example, if we have something injured by the sufferings, Например, если мы получаем какую-то рану if you practice compassion, если мы patience, практикуем страдания, терпение, and you can easily to deal with that, то мы очень легко можем с этим because справиться. you can open your mind, Потому что мы открываем свой and ум, mind is become easily tolerant, ум становится терпимым, and then it's like easily to to handle и затем он уже справляется these совсем легко situations. с подобными ситуациями. Okay, yes, it is like this. Окей, это так. If I practice patience, Если я буду much практиковать better. терпение, то это будет гораздо лучше. For example, Например, if we are very much hurry to go to tomorrow, мы всегда торопимся в завтрашний день. like very much hurry. Очень торопимся. Really, we are urging, Действительно, прямо longing. срочно мы стремимся You know, туда. I need to go to tomorrow. Мне нужен завтрашний день. But anyway, we need to practice patience. Но в любом случае нам нужно And for the практиковать tomorrow, терпение. how we can to go? Потому что There is times. как мы можем попасть в завтрашний день? You know, Есть должно пройти As определенное much время. as we are hurry up, as much as we are angry, Как бы мы as ни much as we сердились, как push, бы мы we ни cannot go торопились, to как бы ни direct say подталкивали, tomorrow. мы не можем напрямую попасть в завтрашний You день. know, the process we need. Потому что должен пройти процесс. Like this, Вот так. sometimes, Иногда some situations, в некоторых ситуациях you need to practice patience. вам нужно практиковать Why терпение. we need to angry? Почему нам нужно гневаться? It's sometimes bad circumstances, Иногда приходят плохие обстоятельства, and it is not fixated. и все не зафиксировано. Sure, it is impermanent. Все не постоянно. It is go away. Все пройдет. But it also take times. Это занимает небольшое время. You know, it's like this. Then it's Вот, to так. this kind of logical. Вот такая логика. Understand? Вот такое It понимание. helps to the mind. И это очень помогает нашему You уму. know, so I need to practice patience. Мне нужно практиковать It's терпение. okay. I can to bring into the path Я это все могу принести на and then путь. easily to handle. И тогда легко That справиться. is the result. Вот это результат. You know, it's like we say, so okay, today I'm doing things. Мы говорим, хорошо, сегодня я что-то Or делаю. result is maybe tomorrow's. А результат может быть завтра And появится. sometimes we say, okay, I have bad circumstances. У меня плохие обстоятельства. We never open our mind. Мы никогда не открываем We собственный never ум. ourselves become the tolerant. Мы никогда не становимся Then we терпимыми. pray the God, И тогда начинаем pray молиться the Богу, Buddha, начинаем молиться Будде, praise even the Twist Lamas. даже ламам. Please take it away quickly. Пожалуйста, быстро забери это. Sometimes it doesn't work. Но иногда так не работает. Of course, there is a process. Конечно, должен какой-то процесс пройти. And then we become angry. И тогда мы сердимся. Then we can easily, oh, I hate God, I hate Я Buddha, ненавижу I Бога, don't я want ненавижу all these Будду. things, to give up. Мне все это не нужно, я все это бросаю. Then what you do? И что же тогда делать? Nothing. That's Чего? all. Then anyway, this process is there. В любом случае процесс какой-то будет. And then it's like better to practice compassion. И поэтому лучше практиковать It сострадание. helps. Это помогает. It's like you believe or something, trust or to pray. Pray yourself to generate the compassion, practice the patience. Perfect. Если вы кому-то молитесь, если вы что-то просите, то вы сами должны зарождать сострадание и сами практиковать сострадание совершенным образом. Immediately result. И немедленно вы будете получать результат. Like we can to say, Мы можем также сказать, if we are looking for get the handsome boy or the girlfriend, beautiful girls, и если мы хотим получить красивую девушку или in юношу, order to get that, для того, чтобы это получить, to jumping into the water прыгнуть в воду, or roof или же or mountains гору, or car, или машину, or kill self, или же себя it's убить, very stupid очень глупо. because maybe more we can't get. Потому что в любом случае мы тогда ничего не If получим. serious to want to get like these things, И если вы серьезно хотите это to получить, practice more patience, то нужно практиковать терпение, become more kind, надо стать более добрым, absolutely like bodhicitta mind. зародить бодхичитту в уме, Everybody's flying after us, и тогда сразу за нами все будут гоняться. and ourselves become more relaxed, Мы станем более more расслабленными, stable, более стабильными, and more precise person, более точными. and people more respect, Люди нас будут больше more уважать follow. и больше за нами следовать. That is the best, И это и есть самое Therefore, лучшее. to analyze about the compassion, Поэтому проанализируйте сострадание, терпение, and we need to practice. и нам нужно практиковать.
And also when we practice like this, И когда мы так практикуем, how much we are create positive things. мы создаем столько много To позитивного. practice the patience, Практика терпения it's incredible virtues. приносит невероятную добродетель. As much as we can practice patience, Как можно больше that практикуем much we are creating терпение. positive. И настолько же мы And много создаем also позитивного. benefit for ourselves. И, конечно, это будет благо нам. Practice patience. Терпение. Passionate persons Терпеливый человек. never hurt to others. Он никогда не наносит боль другим. This is a truth. Это действительно так. You know, we say it's like someone has hot temperature. Мы говорим, что у некоторых Not all the горячий time темперамент. good. Это не всегда хорошо. When you be the angry immediately, Когда мы сразу гневаемся, you give very bad harsh word, то мы говорим сразу грубые слова. and you contempt, Вы you презираете, maybe beat, doing something. можете Then ударить. your anger is gone, И затем ваш гнев very проходит. much embarrassed. И тогда нам стыдно. And even you say the sorry, Мы говорим извини, but the other one say, okay, there's no а problem. другой говорит хорошо, ничего But страшного. lot of shame in our Но heart. все равно в нашем сердце остается It стыд. is the truth. Это так. If you practice patience, Если мы практикуем терпение, someone's making a little suffering, если кто-то нам причиняет небольшое or like страдание, contempt, insult, или же нас обижает, or like given the like a verbal, или же словесно, how do you say, verbal abuse, abuse, словесно нас обижает, and or dispraise. или же плохие If you слова practice говорит. patience, Если мы практикуем терпение, you know, and after maybe other persons после, может быть, это другой человек, more close to и us, еще станет нам ближе, more appreciate, и еще больше будет нас ценить. and then it's like this kind of immediately there's a result. Вот так вот немедленно возникает That is much результат. better. Это гораздо лучше. And to analyze which kind of things is the cause of the И happiness. поэтому нужно анализировать, что же It is является причиной счастья. Very, very Это important. очень-очень важно. And also if we do, А также, it если is это quite есть, easy. то все становится You просто. know, it's next verse, 14 is say like this. 14 шлока говорит. There's nothing that does not grow light. Through habit and familiarity, putting up with a little care, I'll train myself to be with great adversity. Нет ничего, к чему постепенно нельзя было бы себя приучить. И поэтому, привыкнув превозмогать небольшие страдания, сумеешь вытерпеть и великие муки. That is the truth. Это тоже правильно. You know, whatever we to do things, А что бы мы ни делали, you know, it's like we need a little bit, нам нужно немножко, slightly чуть-чуть, habit. привычку. You know, it's like kind of familiarities. То есть нужно знакомство, To have more experience. немножко опыта. If we do like this, Если мы так делаем, and then there's nothing, something is like cannot do things. то нет ничего такого, чтобы мы не могли сделать. And for example, if we want to become the pilot, Например, если мы хотим быть пилотом, maybe we think, it is impossible. может быть, мы думаем, ой, это But невозможно. why not? Ну почему нет? If you really to take serious, Если мы ко всему to a little относимся bit to серьезно, study, если мы немножко go to like- поучимся, sure, то тогда, like конечно. and if we will become the perfect doctor, И если мы хотим стать, and also same like this, то же to самое, put effort to do мы things, стараемся, делаем. and also in the mind, И в уме, if we more create positive things, если мы еще больше создаем позитивных and вещей, it's become familiarity, это становится привычным, now like putting up with little cares, и тогда нам очень легко смириться с другим. and then it's like easily to come into. Очень тогда все будет получаться It легко. is the truth. Это тоже правильно. For example, I'm learning language, Например, я учу язык. and if to making the friend, И если у меня друг, when one sentence is, одно предложение, if I really to repeatedly to like few times, и если я повторю это несколько раз, then I can to say properly in English. то тогда я могу это правильно But you see, произнести if на английском. never this study like this, Но если я так не учусь, then like my English all the time broke. то мой английский все время плохой. Never
to say properly. Я никогда не могу произносить Like this. правильным образом. And also we need to give education our mind. И точно так же нужно учить свой ум. If we give education our И mind, если мы обучаем свой ум, and easily mind can accept. то тогда ум очень легко все And воспринимает. we need education, positive И, education, конечно же, нам нужно позитивное kindness обучение, education, доброе обучение, like compassionate education. сострадательное обучение. And if we give education that, И если мы обучаемся подобным mind образом, can get such good things. то тогда ум будет производить великолепные And вещи. maybe we say, maybe this is not truth. А может быть, мы подумаем, что это It все is the неправда. truth. Это правда. When we go to the university, Когда мы to идем в study, университет, для того, чтобы as much учиться, as we give education to the mind, чем больше мы обучаем свой ум, and that much we can get level, тем высший уровень мы займем, and that much we can to get the job, тем лучше работа у нас that будет, much we can to earn money, тем больше у нас будет денег. and like that kind of, it's like it's a great to get through the mind education. Вот так вот очень легко все получить через обучение собственного ума. It is truth. Это тоже правда. It is not mysterious. Это никакая не мистика. It is absolute truth to give education to our minds. Это абсолютная истина обучения нашего You know, ума. in the Buddhist С perspective, точки зрения буддизма, practice практика it's very important. очень важна. But most important is to No. give educations Еще важнее обучать. and to have pit educations, pit instruction educations. И для того, чтобы получать наставления по And sometimes сущностным without наставлениям, practice, без практики, easily become enlightenment. легко стать As просветленным. I said yesterday, Как я вчера говорила, some in Tibet, некоторые в Тибете, some peoples, they некоторые recite so much mantras. они так много начитывают Using мантры, mantra, and this thumb is completely true side. они используют большой палец, и этот палец становится совершенно But they are плоским. still not yet enlightened. Но все еще они не просветленные, Because they don't know how to develop inside. потому что они не знают, как развиваться. They have внутри. such expectations, У них такие большие ожидания. I want to be liberated. Я хочу достичь Or I освобождения, hate samsara. но я ненавижу I самсару. don't care to the others. Мне совершенно все равно, I'm что only другим. I want to be liberated. Я хочу самосвободиться. Then with ego clinging, Вот с таким вот хватанием за свое эго, recitations начитка мантр, and practice things, практика, it's quite difficult to say. это трудно сказать. Like this. And to develop the compassions, Итак, развитие сострадания inner. внутреннее. These mantras really make the perfect result. И если это есть, то все эти мантры принесут огромный результат. And therefore, inner to changing, Поэтому нужно меняться. inner to develop the positive experience. Нужно внутренний позитивный опыт нарабатывать. And like this. Вот так. And do you have some questions Какие-то вопросы есть or not? или нет? Есть. Yes. Как нарабатывать позитивный опыт в негативных условиях? How to gain the positive experience in negative circumstances? How? How to get positive experience in negative circumstances? Positive inner experience. Positive inner experience in negative circumstances. Negative circumstance bring into the positive. That is the inner positive result. Негативные обстоятельства превращая в позитивные, это и есть внутренний результат. For example, someone provoked you, Например, если кто-то провоцирует you вас, become very angry, мы очень гневаемся. and then immediately you look your anger. И сразу мы смотрим собственный гнев. Outside circumstances is quite angry circumstances. То есть внешние обстоятельства – это обстоятельства гнева. And if you follow the inner your anger, it's negative. И если мы посмотрим на свой внутренний But гнев, now you тогда know это that. негативно. Но теперь вы это You look знаете. in your anger, Вы смотрите свой гнев, practice patience. практикуете терпение, That is the positive. и это уже позитивно. I think so. Я так думаю. What do you think? А вы как думаете? Ну и что же в этом, в конце концов, позитивное? Если, например, скажем, допустим, там люди что-то хотят плохое делать, допустим, это меня злит. Они себе делают как бы плохо, естественно, ну, как бы мне тоже стоит как бы плохо. Ну, плохие, допустим, какие-то условия, любые. Ну вот, и, соответственно, это меня, конечно, может быть, ну не может быть, если хорошо.
Я, значит, что, смотрю на то, что это меня злит, и практикую терпение. То есть в смысле, что не говорю никому ничего, и просто... И в конце концов, что получается? Плохой результат получается. Просто они делают плохо дальше и все. So if somebody is doing bad and I'm angry, I'm practicing patience, I am not telling anything in return. So they continue doing bad. So what is positive in this? It depends. Зависит. If you tell, Если вы говорите, maybe they can get such a suffering things. если им что-нибудь скажешь, может быть, они очень много страданий получат. And if you don't tell, А если не скажешь, or maybe also they can get such sufferings. может, они тоже получат страдания. And then you need to check И тогда нужно проверить, which is the benefit. где здесь благо. And if you telling Если ты говоришь, more worse, и это будет еще хуже, then why? то тогда зачем это делать? If you don't tell, Если не говоришь, if maybe they are going to more injured, more dangerous, и, может быть, они из-за того, что ты не сказала, в еще большую опасность попадают, if you go to direct to tell them, то тогда им надо сказать. and if they says, why you say like this, А если они говорят, зачем ты нам that это moment говоришь? you need to practice patience. Вот в этот момент нужно практиковать If you терпение. don't practice patience, Если ты не практикуешь you терпение, cannot communicate to them. тогда с ними трудно If коммуницировать. you practice patience, Если ты your практикуешь whole терпение, atmosphere is changed. то вся атмосфера будет меняться. Through the patience, Через through терпение, the compassion, через you сострадание can help. можно помочь. But through your anger, Но через гнев, through your like kind of jealous, через зависть, anger, гнев, and without practice patience, без практики терпения, then you doing something making more worse. если ты что-то делаешь, то ты это делаешь, Then you всё can делаешь choose ещё which one is хуже. best. И тогда уже можешь проверить, что лучше. Yes? Это уж какое, что да, терпение надо иметь, чтобы трансформировать их, чтобы они начали что-то понимать. Тренироваться можно. Huh? No question. Okay. Like this. But sometimes this kind of situation happen, okay? Такое иногда действительно бывает. For example, I can say, in Brussels I have one student. Например, в Брюсселе у меня есть He's один working some in the police, Он работает в office. полиции. and his boss, Он начальник, his colleague, у него есть коллеги, they are a little bit like corruptions, и там есть чуть-чуть коррупции. okay, doing funny things. Они делают такие странные And then вещи. he's very much direct. А он такой прямой парень. Of course, he's now more Buddhist, and he Конечно. doesn't want. Сейчас он уже And then буддист, he's больше этого не coming хочет. out. И так он выходит. They don't like him. И, естественно, он не нравится никому. And then he said, if you do like this, maybe I will tell him to government. А он говорит, слушайте, будете это продолжать, Then я they're скажу angry. правительству. Their disagreement. И вот они спорят. What they can, he said, ask, what he can do in this situation. Вопрос, что он может делать в этой ситуации? For example, if he tell to government, Например, если он расскажет правительству, serious check, maybe all of them will lose проверка, the job. может быть, они все потеряют работу. Maybe some of them need to go to prison. Может быть, кого-то даже посадят. And if you don't tell, А если не скажет, they continue. они будут продолжать. Then what he can do in this situation? Что же он может сделать в этой ситуации? I give very bad advice. И я дала ему очень плохой совет. Can you communicate to them, Можешь с ними To say, поговорить и сказать, my friend, мой друг, better to be serious, лучше быть серьезным. and then we can to keep our job long И times. тогда мы сохраним свою работу. The endings, there's nothing risky. В конце концов, никакого риска Are не you будет. agreed with me? Ты со мной согласен? If you agree with me, Если ты maybe we согласен, can to change. может быть, мы тогда что-то можем They изменить. say, if they say shut up, Если они говорят заткнись, and then better to change. тогда лучше все менять. And you do not need to damage to them. И не надо обязательно им вред наносить. And if you damage it, then more worse. Потому что если I give this нанесешь advice, им okay? вред, то будет все еще хуже. Я And- вот такой совет дал. Now it's a time we need to change. И сейчас то время, когда нам нужно измениться. Maybe, for example, this student, he say like this. Может быть, например, этот ученик так Maybe скажет. later they can to receive this situation. И, может быть, позже они смогут принять эту All the ситуацию. time risk and doing things. То есть все время делая Someone's какие-то doing very рискованные much вещи, risking things.
Очень часто люди делают рискованные вещи. Presently, it's maybe going on В okay. настоящее время, может быть, все нормально And идет, sure, the end something happened. но в конце что-то случится. There's no doubt. Нету никаких. And then the other saying is, oh yes, И that тогда truth. другие скажут: о да, ты был прав. This is kind of happened. Вот так For вот example, произошло. Например, I have a history. у меня есть одна история. In the monastery, my tutor, В монастыре мой наставник, his monk, он монах. 1959 and 60, during these years, 1959-60-е годы 100,000 in Tibet people died by hunger. сотни тысяч тибетцев умерли от голода. One day he was with two guys, Один прекрасный день он был с двумя другими ребятами. and they used to pick up some plant to И eating. они собирали nothing to растения, потому что было совершенно нечего есть. And then in the evening, И вечером and these two other guys эти два say, человека tonight говорят: they are going to thief, rob yak сегодня мы пойдем и украдем яка to the communist some areas, у этих, у коммунистов. and they kill and they want to eat. Они убили и хотели съесть. And then these two other guys telling to this monk, И вот эти двое you can говорят: come with монаху: us. хочешь, можешь We пойти с can do нами. that. Then we Мы can это to have сделаем, meat. и We can тогда у нас survive. будет мясо, мы выживем. And then he said, I need to a little bit to think. А он сказал: мне надо чуть-чуть подумать. And then he picked up his baggage. Он взял He свой said, мешок now I'm leaving. и говорит: я ухожу. I cannot enjoy with you. Я не могу к вам присоединиться. And I'm kind of monk. Я монах. I want to survive, or this yak want to survive. И я хочу выжить, и этот Or як I хочет want to die, выжить. or to this yak die. It's same. Я умру или як этот умрет, это одно и то же. I never tell to the others, you want to, what you want, you do. И я никому не скажу: вы можете делать то, что I don't want to запланировали, deal но with я you. не хочу к And вам he left. присоединяться. И он ушел. And these two guys did И эти два парня так и сделали. risk things. И они Of course, рискнули. the government did know. Правительство знало, They catched они их many схватили. years in the prison now. И на много лет в тюрьму их And then the заперло. letter coming out, Потом они вышли. it's presently they got something. То есть получилось They так, что killed the yak. They have для meat. какой-то момент они Maybe получили few все, что months хотели. they say, okay, now we are Было not going to мясо, die. и в течение нескольких месяцев они Then the наслаждались, что ending не is смогут very умереть. much risky. А в конце концов вот этот риск. But then later on they say they appreciate very much this monk. И поэтому позже они действительно оценили They are слова not- этого монаха. Not hesitation. Say, yes, you are right. We are И уже really не made сомневались, mistake. они сказали: да, мы действительно сделали ошибку. Like this kind Вот of так. someone's your friend or someone's doing such thing. Ваши друзья или кто-то делает подобное. Maybe if there's communicate, Может быть, если Even вы можете the с ними families. поговорить, может быть, даже с семьей. please don't do these risky things. Пожалуйста, не делай вот этих рискованных If don't вещей. listen, Если они не слышат, then better to don't hurt, little left. то тогда лучше уйти. Okay, like this. Вот так. And I'm going to next verse. И я Sorry? тогда следующий Verse начинаю, 15. 15-ю. He said, and do I not already be with the common irritations, bits and stings of snakes and fleas, I don't know, experience of the hunger and of the thirst, and painful rush in my skin. И разве ты не видишь ничтожное страдание от укусов жуков, слепней и комаров, жажды, голода и сыпи на теле? Here is, for example, Например, if some mosquitoes coming, если комар they прилетает bite to us, и кусает нас, we say, mosquito. мы говорим: Difficult ужас, to bear that. бамш, это трудно все выносить. And other is like some flies. Или же мухи, It's small to bite to us. немножко такой маленький We укусик cannot нам. to bear that. Мы не можем это сносить. We want to kill or we Мы want хотим to убить, get rid. мы хотим избавиться And от этого. those insects, И вот эти those насекомые, flies, вот эти мухи, they are very much hungry, они very голодные, thirsty. They are они searching хотят for пить, food. они ищут пищу. But for us, Но для